দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল সৰ্বভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা আৰু এইবাৰৰ যি লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা আছিল সেই পৰীক্ষাত 618 সংখ্যক স্থান পাইছিল অসমৰ আয়ুষী কলৱাৰ। আয়ুষী কলৱাৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। মই প্ৰথমে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছোঁ আপোনাৰ এই সফলতাক লৈ পেলাই ND24 ফালৰ পৰা অভিনন্দন প্ৰথমবাৰৰ বাবে। Thank you so much. Thank you for your wishes. কেনেধৰণে গোটেই কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ এতিয়া মই তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে এতিয়া মানে এভৰি এছপিৰেণ্ট একচুৱেলি ৱেইটছ ফৰ দ্য ৰিজাল্ট ডে তো মানে এতিয়া চিলেকশ্যনৰ পৰা খুব মানে ভাল লাগিছে ফুলফিলিং লাগিছে সেইটোৱে। আপুনি কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলে গোটেই কথাবিলাক আৰু যিবিলাক এতিয়া কৰি আছে তেওঁলোকলৈ কি মেছেজ থাকিব আপোনাৰ সেই কথাখিনি। মই প্ৰিপেৰেশ্যন মানে মই কোচিঙত ৰিলাই কৰা নাছিলোঁ মানে মই চেল্ফ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। তো উইদাউট কোচিং আই থিংক আই ষ্টাৰ্টেড প্ৰিপেয়াৰিং when I was doing my job. So I was working as a software engineer in Bangalore and there I started the preparation. So firstly I started with the syllabus and the previous year question. So that way I started and then prepared a foundation. By picking up the standard sources, the important NCRTs. So that was the way forward. And I think for any aspirant who aspires to sort of do this with coaching or without coaching, it is very much possible if we follow the syllabus, previous year question and keep on testing ourselves that if we are in the right direction or not. I think that is the message for the budding aspirants. আপুনি ধৰক এইবাৰ কিমান নম্বৰ এটেম্প কৰিছিলে বা আৰু কেনেধৰণে কিমান বছৰ ধৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে সেই কথা। মই প্ৰিপেৰেশ্যন এইটো 2020 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। 2020 I had given the attempt to 2020 but I was not fully prepared. সেইটো কাৰণে আৰু মানে এইটো প্ৰিলিমছটোও নহ'ল আৰু but this time I was prepared. Therefore I could manage to clear prelims, mains and interview as well. So it all depends on the preparation actually. How well are we prepared? How have we practiced our things? How have we actually the persistence matters in this preparation a lot. Persistence and patience that matters. আৰু যিটো আপুনি আৰ্টছৰ আছিলে বা নে এতিয়া যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা ক'লে আপুনি গোটেই যিহেতু আৰ্টছৰ লগত জড়িত গোটেই পৰীক্ষাটো কেনেধৰণে ছাবজেক্ট চিলেকশ্যন কৰিছিলে বা গোটেই কথাখিনি বা যিসকলে দিব বিচাৰে এই ছায়েন্সৰ পৰা আহি পেলাই ধৰক ইয়াত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা সেই সকললৈ কি মেছেজ থাকিব। I had studied engineering to humanities to nasile. But the exam consists of a lot of subjects of humanities like polity, history, geography. It matters a lot. So I had to pick up the NCRTs, like I said, and I studied there using that. And then I also relied on certain YouTube videos for clarification. So that is how I approached it. And you are it ki udisile question to subject selection jitu one optional more sociology asile. Sociology optional I took after discussing with a lot of other aspirants who were there and the topics which are there. So sociology is a good subject. It actually is a scientific study of the society, so it interested me. I also talked to my sister and my father also and my mother also before choosing the subject, so they also had their inputs and therefore I decided to go for sociology. আৰু গোটেই যিটো আপুনি বনাইছে প্ৰথমৰ পৰা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগে গোটেই বস্তুখিনি আৰু কেনেধৰণে গ'লে ভাল হয় আচলতে আৰু যিহেতু তিনিটা পৰ্যায় থাকে প্ৰথমতে প্ৰিলিমছ থাকে প্ৰিলিমছৰ পাছত মেইনছ থাকে গোটেই ধৰক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগে যিসকলে আচলতে বিচাৰিছে তেওঁলোকলৈ সেই কথা। I think if anyone wants to start, first is that you have to see the syllabus of the UPSC. Ekta myth ase je UPSC everything under the sun hude aru everything you have to study. It's not like that because UPSC sticks to its syllabus very in a disciplined way. It actually asks everything from the syllabus only. So I think especially if we see the mains which actually decides the rank, everything is written in detail. The topics are even mentioned. So I think that way topic wise we can go about it. So for anyone who is going to start the preparation, I think first jetu koribo lage etu syllabus sabo lage, second hobo previous year questions sabo lage aru
তাৰ লগত মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ যিবিলাক আছে আৰু বেচিক বুকছ ৰিচোৰ্চেছ যিটো আছে সেইটো লিমিটেড ৰাখিব লাগে ৰিচোৰ্চেছ শুড বি লিমিটেড এণ্ড ৰিভিজন শুড বি লাইক 10 times, 20 times, whatever you can, according to your capacity. I think the more you revise, the better it is, and the more chance you are, there are more chances that you will get selected. So I think revision is very important, and also in this process, you have to check like whether whatever you have studied, are you able to, sort of solve the previous year question. So say you have studied certain modern history, Indian national movement. So are you able to solve the questions of Indian national movement from UPSC previous year question? Because if you're not able to do that, then I think there is certain mistake. And many aspirants do that. They tend to study everything. But you have to direct your energy towards something like which is important. Because we have limited energy as human beings. Everything we cannot retain in our memory. We have our limitations. So I think keeping a check on the previous year question and giving test series, that is going to help for anyone. আপুনি কৈছিলে যে আপুনি ইউটিউবত যথেষ্ট ভিডিঅ' চাই বা সেইখিনিত সময় দিয়ে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই বা যিসকলে হেৰি কৰিছে মই সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম সেইটোৱে মানে ইউটিউব ভিডিঅ'ছটো মানে বহুত মানে ভাল হয় আজিতো মানে ইমান কম্পিটিশ্যন আছে কোচিং ইনষ্টিটিউটছৰ মানে মাজতে যে এভৰি ইনষ্টিটিউট ব্ৰিংছ আউট এ ভেৰি গুড ভিডিঅ' ইনফেক্ট say suppose if I had to study something from science and technology, I have to study gravitational lensing, which is a concept in science and technology, which is very important in UPSC also. So I simply searched for gravitational lensing on YouTube. मैंने बेलेग वीडियो आसे इसरो और नासा मैंने हेतु मैंने बहुत अच्छे से एनिमेटेड वे में वो समझाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड मतलब मैंने बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाता है तो वीडियोस आर वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग एंड आई थिंक यूट्यूब एंड अदर एप्लीकेशंस विच एवर आर देयर वेयर यू गेट फ्री वीडियोस आई थिंक वी कैन यूटिलाइज दैट and it has replaced in a way virtually the coaching institutes and now we don't have to go really to Delhi to crack the examination. It's okay if we study from our home also. আৰু এটা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপুনি APSC মেইনছৰো পাছ কৰিছে আৰু যিহেতু আপুনি এতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে শনিবাৰে গোটেই কথাখিনি ধৰক UPSC তাৰপিছত APSC এতিয়া ধৰক আপোনাৰ কোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব সেই বিষয়ে আৰু গোটেই এক্সামটো एक्चुअली मैंने प्रेफरेंस तो मोर असम में काम करने का ही प्रेफरेंस है बट एक्चुअली द थिंग इज़ दैट इन UPSC वी डोंट नो इफ़ वी गेट असम और नॉट बट आई हैव प्रेफर्ड फॉर असम कैडर एज माई फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज आई हैव बीन वांटिंग टू वर्क हियर but we really don't know what happens there. But APSC, it's that short you will be working in Assam. My sister is also an ACS officer, so she also I also see her working. So I think that is also sort of motivated in a way that yes, ACS is also a good scope. But at the end of the day, I think it is a choice between two services. So I think depending on what I get from APSC, I'll make a choice after the result of APSC. মই অন্য এটা বিষয় সুধিম এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ ধৰক APSCটো এবাৰ UPSCৰ পেটাৰ্ণত যিটো ধৰক কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে গোটেই কি আপুনি চেঞ্জ এটা দেখিছে ধৰক চেম এটা দেখিছে যে ধৰক এতিয়া যিসকলে APSCৰ কাৰণে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে UPSCৰ কাৰণেও সেই তেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে নেকি সেই কথাখিনি মানে এইটো কুৱেশ্যনটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কিয় মানে মই খালি UPSC কাৰণেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ মই APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰো কৰা নাই but now that APSC syllabus is similar to UPSC syllabus it's quite an leverage for us people like us because I was preparing solely for UPSC I did not devote much time for APSC only for the fact that I had this Assam portion was there Assam that যেটো মানে GS5 থাকে যেটো আসামৰ বিষয় আসামৰ হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি হেতু মানে খালি মানে মোৰ अलग से करना पड़ा था वो तो for that also I think if one prepares for UPSC one can definitely appear for APSC and the Assam parts like in my case I discussed it with my parents মানে মা দেউতাৰ লগে মানে লগতে my mother also has a good knowledge of Assam so I used to discuss with her everything like starting from Lachit Borphukan to Maniram Devan everything so I think that way I used to discuss with them and that got retained in my memory actually so that helped it a lot the discussions with my mother and father so I think that is something which helped to crack so I think for someone who is going to appear for APSC now that syllabus is similar you can also appear for UPSC and if you're preparing for UPSC you can also appear for APSC so that is a good thing which APSC I think has done so that is very commendable step by APSC
আৰু যিটো সময় ধৰক আপুনি মই দুটা কম আপোনাৰ ধৰক যিটো সময় আপুনি দিয়ে APS গোটেই এক্সামটোৰ কাৰণে যেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ টাইম চিডিউল বনাই লয় নে তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কথাখিনি মানে এনে ডেইলি শিডিউলটো বহুত মানে ষ্ট্ৰিক্টলিটো ফ'ল' কৰিব নোৱাৰি মানে কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে মানে মিনি টাৰ্গেটছ ৰাখিব লাগে উইকলি টাৰ্গেটছ ইউ কেন কিপ ডেট লাইক দিছ 5 chapters of polity I'll finish by this week. So that way the targets can be there and try to stick to that. And even if you have completed 80% of your target, if you have achieved it, I think you should sort of celebrate because you have done a lot. So I think those small targets will help you. Making big targets that I'll finish the entire book in 2 days, that is not going to help. At the end of the day, it will demotivate you. And let us be practical. So practically based routine, if made, it can be followed. Actually, people what they do, they make the timetables, like they'll be writing everything. But when it comes to following it, they'll be like, no, let me start from tomorrow. And then that tomorrow never comes. So that happens. So if you keep the targets practical, that if I keep the, okay, I'll only study the chapter of President today. Maybe in 2 hours or 3 hours I'll finish only the chapter of President from Lakshmikant. So that should be my target. That's it. I should not care about what I did yesterday or what I'm going to do, in the next hour. So that mini targets help actually. It will motivate you that, okay, I have finished President. I can also go further. I can finish, say, the Council of Ministers, Parliament chapter. So that way, an entire book will be finished. So that is a trick, I think, that keeps us motivated. আপুনি আপোনাৰ যিটো ৰেংক এতিয়া আপুনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰেংকটোক লৈ সুখীনে বা আকৌ আপুনি এটেম্প কৰিব নেকি আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ৰেংকটো মানে খুশি এজ ইন আই হেড নট ৰিয়েলি এক্সপেক্টেড কি নাম আ যায়গা বিকজ দ্য মেইনছ আই হেড নট গিভেন মাই 100%. So now that I know that I have not given my 100%, I think I definitely would like to give my 100% in my next attempts and appear for rank improvement. Appear কৰিম মাৰিম আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্স কি আছিল তাতে আপুনি IPS মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স IAS আছিলে ছেকেণ্ড IRS আছিলে আৰু তাৰপাছত মানে IPS আছিল IPS মানে ইমান মই প্ৰেফাৰ কৰা নাছিলোঁ বাট IFS অলছ' ইণ্ডিয়ান ফৰেন ছাৰ্ভিচ অলছ' মই প্ৰেফাৰ কৰা নাছিলোঁ মানে মেইনটো IAS আছিলে আৰু IRS বা ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচ মানে চেণ্ট্ৰেল গ্ৰুপ A ছাৰ্ভিচ সেইটোৱে আপুনি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলে যে আপুনি কোচিং লোৱা নাছিলে কোনো ধৰণৰ আৰু এতিয়া ধৰক এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোচিংটো বা ধৰক কোচিং নকৰাকেও যে পঢ়িব পাৰি আপুনি সেইটো দেখুৱাই দিলে সেই কথাখিনি মই জানিব বিচাৰিম আচলতে এটা কোচিংটো বৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিটো মানে জৰুৰী বুলি ভবা হয় বা বহুতে তেনেধৰণৰ এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই আগবাঢ়িব বিচাৰে সেই কথাখিনি এটা Actually, mane jodi dekhi 7-8 years ago, this was not possible without coaching because internet nasile, iman reach nasile, iman connections sobote nasile. Etia mane ghore smartphone ase, tablet ase, laptop ase. I think now that has been made possible by internet, I would say. Because like earlier one had to go to Delhi for studying and everything but now going to Delhi is not mandatory. Going for offline coaching is not mandatory. Going for coaching even is not mandatory. Why? Because we have lot of free resources. There are many toppers from the previous batches who will be guiding you for they'll actually tell you that this is what you have to follow. Even if you ask me, I have watched a topper stock for around 25-30 at least I have watched. After that I realized that everyone is following the same strategy, but the thing is that everyone listens but only a few follow that. The strategy is that keep your sources limited, revise a lot, and don't miss on the syllabus and the previous year question paper because that is going to get you somewhere. Because at the end of the day, what happens is that we get confused when we have lot of resources. So limiting resources is very important. Aru mane YouTube or mane beleg both free channel ase. Mane those who are not able to afford coaching, mane not everyone is financially strong to actually spend 2-3 lakhs on coaching. It's not required also because you should start. If you want to crack it without coaching, I think you should rely on your self study. I think that self study technique actually helps. Actually that was there since my childhood. Actually my father also emphasized studying without coaching, without tuition. So that also helped. If you have that mindset, I need help, that will actually not help you. So if you believe that I will be able to do it by myself, I think we can do it. But it's not, at times it happens that we cannot understand everything by ourselves. So in that case, you can take help of videos. There are many videos who explain things
so nicely that like not many coaching institutes also will be able to explain you, that I can tell you for sure. Actually free hoy bole manu mane value nokore, but actually free to e mane golden like resource I would say. ইউটিউব চেনেলৰ কথা ক'লে কোন কোন ইউটিউব চেনেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপুনি উল্লেখ কৰিব নেকি? মানে বহুত ফলো কৰিছিলোঁ মই, but the useful YouTube channel there are like many I think মই start মানে coaching institute যেটো থাকে আৰু if I start with say like there is Drishti, there is Vision, মানে vision or মানে BBF PYQ discuss কৰে, হেতু মানে বহুত ভাল হয় আৰু মানে free resource এটো। তাৰ পাছত আৰু মানে study IQ আছে, মানে ভালকে মানে মানে অলপ মানে like small issues may they discuss the things very well. So those channels are there, many channels are there. Right now I'm not able to recall, but I think there are channels like 𝐻RT which has helped me. There are channels like this one I think the channel there is one channel which I'm forgetting now, Samjo Learning, that channel also helped me. There are a lot of channels, now I am not able to recall it, but you actually beleg subjector karone beleg bhal channel ase aru all inclusive IAS, that is also a very good channel. They discuss the science and tech and everything, current affairs very well. Current affairs or karone YouTuber mane Rouse ba hetu mane apunar jibilak channel ase daily news jetu analysis hoy hetu bahut bhalo hoy. মই গোটেই শেষ কৰিম, একদম শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। মই যিসকলে আচলতে এই কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত দিব বিচাৰে তেওঁলোকে বেলেগ এটা প্লেটফৰ্মত এতিয়া কাম কৰি আছে, ধৰক প্ৰাইভেট জব কৰি আছে, কোনোবাই বেলেগ প্লেটফৰ্মত কাম কৰি আছে, সেইসকলৰ বাবে আপুনি ধৰক কেনেধৰণে তেওঁলোকক কয় বা তেওঁলোকৰ সম্ভৱনে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো সেই কথাখিনি মই বিচাৰিম যায়। অ'কে, মানে with job also it can be done. Actually when I had started preparation I was doing my job, so I was able to give say around 4 to 5 hours, but actually the reality is that 4 to 5 hours at times is not sufficient, because the exam is such that we have to study everything, you know, in very in a nice way. So I think for working professionals what you can do is maybe you can study for 4 to 5 hours in a day. Also you can take the help of your other, if you have your younger brother or sister to sort of collect certain facts for you, current affairs for you. I think I had taken help from my younger brother also to collect certain facts and also that way you'll save some time. So that is there. But apart from that, on weekends, Saturday, Sunday jodi off thake mane holidays, that you have to, that's not a holiday for you. You have to study. You have to study for 10 hours, 11 hours if you have to make up for the loss, because many people are studying full-fledgedly. They are studying for at least 8 hours. So that you have to make up. But if you decide to do it in a phased manner, I think that can be done. With job, mane bahut manuhe korise aru mane with job, because not everyone can leave job. They have their own responsibilities, which is okay. But this can be done with job, that is for sure, and without coaching also. ধন্যবাদ আপোনাক পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা, আৰু আপোনাৰ যি অনাগত আৰু আগবাঢ়ি যাওক, গোটেই যিটো আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে তাক লৈ শুভেচ্ছা। এয়া আছিল আয়ুষী কলৱাৰ, আৰু আয়ুষী কলৱাৰ আমাৰ সৈতে বহু সময় ধৰি তেওঁ ক'লে যে কেনেধৰণে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেনেধৰণে তেওঁ এই যিটো পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ আয়ুষী কলৱাৰৰ যি আচলতে এই যাত্ৰা আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু এনেদৰেই তেওঁ অসমৰে নহয় গোটেই ভাৰতৰ বাবে কাম কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।